well, lithium should not be a very difficult drug to use. Maximum evidence for cortical plasticity of all the drugs. And many authorities feel that the drug is still underutilized. Means of late, after divalproex came, the drug actually for quite some time it started going in oblivion, which and it has started being used again with enthusiasm, and possibly it is still underutilized. Then the other point is, this is from a presentation by Dr. Post. It says that bipolar is a progressive disorder in most of the cases. Bipolar, there could be variations, there could be exceptions, but bipolar in most of the cases comes as vulnerability to start with, pre-symptomatic stage, then prodrome, then syndrome, recurrence, and progression, and then many of them may go into treatment resistance. So that's a kind of, I was talking that this is actually a more severe condition than we usually used to imagine earlier. So coming to mood stabilizers, slightly to highlight GSK's product Lamictal. This is but these are not, any of these are not GSK's slide, to tell you frankly. These are all my slides taken from, this is from one of the Medscape presentations. And reconceptualizing mood stabilizers. Mood stabilization from above versus below baseline. Euthymia is baseline. Mania, hypomania, and mixed states are above baseline, as you know. Depression and subsyndromal depression are below baseline. Class A mood stabilizers are which stabilizes mood from above baseline. Treat and prevent mania without causing depression. Examples are lithium as the prototype, then divalproex, carbamazepine, olanzapine, risperidone, quetiapine, and there could be other atypicals also, in fact. Then class B mood stabilizers stabilize mood from below baseline. Treat and or prevent depression without causing mania. Examples are lamotrigine as the prototype, lithium, and olanzapine. Bolo, yes. Olanzapine fluoxetine combination যেটা সেটা কিন্তু মোড স্টেবিলাইজার ফ্রম বিলোতে আসবে, কারণ দেয়ার আর স্টাডিজ যেখানে দেখিয়েছে শুধু ওলানজাপিন, একটা হচ্ছে ফ্লুঅক্সেটিন আর ওলানজাপিন কম্বিনেশন আর একটা প্লাসিবো। তাতে দেখা গেছে যে ফ্লুঅক্সেটিন ওলানজাপিন যে কম্বিনেশন সেটা কিন্তু টাইম ফর রেসপন্স much quicker, এবং ওইটা একটা স্টাডি হয়েছে সেটা বলে যে ওলানজাপিন। That is true, কিন্তু তাতে একটা প্রবলেম আমার মনে আছে, why it is not included here, তাতে একটা ইস্যু আছে যে এটা উইদাউট কজিং মেনিয়া। আর এখন যেটা আমি বলছিলাম যে whenever you have slightest doubt যে এর কোনো মানে ওপরে যাওয়ার চান্স আছে, then you always try to avoid antidepressant as far as possible. কিন্তু it is true that in clinical situation, again people are revising this things. একদম লেটেস্ট আবার লোকে আবার bipolar depression, antidepressant, fluoxetine maintenance এসব শুরু হয়েছে। যাই হোক, right, but that is one precaution that need to be taken, but the point is well taken that should be there. Then choice of mood stabilizers. Yes. Choice of mood stabilizers. Divalproex is better for mixed affective. Lithium better for prevention of depression and suicidal behavior. Role of lamotrigine in prevention of bipolar depression.
atypicals like quetiapine, aripiprazole and olanzapine as mood stabilizers is now established. So about lamotrigine, where do we stand? It stabilizes mood from below baseline, effective in bipolar 1 and 2. It does not destabilize mood by inducing mania. It is effective in rapid and non-rapid cycling. Therefore, it may help meet the need for an effective depression mood stabilizer. So there is evidence for preventing depression. There is one study which says that it modulates cortex plasticity, which needs to be replicated, of course. And then safety issues like Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis is to be remembered. The risk is higher in children. Dose escalation has to be slow, and when you are using concomitantly valproate, you need to be extra cautious because the risk is higher. Coming to DSM-5, 2 of the changes will tighten bipolar diagnostic requirements and 2 will loosen them. The tightening criteria are: the diagnosis of hypomania or mania will now require a finding of increased energy along with the rest of the unchanged criteria, and bipolar not otherwise specified, bipolar NOS becomes bipolar not elsewhere classified, BPNEC, with tighter definition of subthreshold bipolar variations. The loosening criteria are: the mixed states will encompass a spectrum of admixture of manic and depressive symptoms down to specific minimums. Means now you have mixed affective, depressive type with manic feature, mixed affective manic type with depressive features, means there are many subtypes. So the possibility of diagnosing mixed affective increases. Where you have minimum 2 core manic symptoms, minimum 2 core depressive symptoms, that kind of specifications. And then antidepressant induced hypomania or mania will now qualify a patient for diagnosis of bipolar disorder. There was a controversy whether this to be included or not, but now that is included in the bipolar. Accident আমি শিওর নয়, যতটা আমি শুনেছিলাম যে ইনক্রিজ এনার্জিটা হচ্ছে ওই তিনটার মধ্যে একটা, সেজন্য বেসিক্যালি ইট ইজ লুজনিং। মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে মেজর 3 এর মধ্যে একটা হলেই হবে, সেটা কি না এটা অ্যাডিশনাল আমি শিওর না, আমি দেখিনি অ্যাকচুয়ালি। দিস হ্যাজ টু বি देयर, আমি যতদূর জানি। না না সেটা আছে, মানে আগে ইট হ্যাজ টু বি देयर অর ইট ইজ আইদার অফ দ্য 3। আগে যেমন ডিপ্রেসড মোড আর ডিক্রিজ লস অফ ইন্টারেস্ট, এই দুটোই মেজর ক্রাইটেরিয়া ছিল ডিপ্রেশনে। এখন তার সঙ্গে সাইকোমোডাল এনার্জিটা তিনটার মধ্যে একটা, তো হ্যাঁ একটা ম্যানিকও যেটা ইরিটেবিলিটি ইউফোরিয়া দুটো ছিল, দুটোর মধ্যে একটা, এখন তিনটার মধ্যে একটা বোধহয়, যতটুকু আমি জানি, আই এম নট শিওর। আচ্ছা দ্যাট সেটা তাহলে বোধহয় ওটা আরো বেশি মানে ব্রড করে দেওয়া হয়েছে, আচ্ছা, রাদার দ্যান রিস্ট্রিক্টেড, জানি না, আমি শিওর না। আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা আমাকে একটু দেখতে হবে, কারণ আমার তো অ্যাকচুয়ালি DSM-5 এখনো আমার কাছে নেই। সেটাই বলছি, সেজন্য শিওর না, দেখিনি। আমি পেয়েছি। বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে তিনটার মধ্যে একটা থাকতে হবে, আগে দুটোর মধ্যে একটা ছিল, আচ্ছা, সেটা তিনটার মধ্যে একটা থাকতে হবে, দেন প্লাস অল 4 or 5। আচ্ছা ঠিক আছে। So the key messages are: bipolar disorder is a common, highly heritable, serious, difficult to treat illness which starts early and has a progressive course. Bipolar maintenance therapy goals include preventing relapse and illness progression, limiting side effects and restoring function. Multiple agents approved for maintenance therapy, but most prevent mania more than depression. Treatments successful for acute therapy may also be helpful in long term.
adjunctive therapies, particularly psychotherapy, can be useful. Then just a little point, this is also very important study, I'm quoting that, the fluid state of psychiatry, in my opinion, which has been said a revolution in psychiatry in Lancet, February 28 issue, which quotes actually two BJP studies, British Journal of Psychiatry, two studies, and it says so that 5 childhood onset or adult onset major psychiatric disorders like autism, ADHD, bipolar disorder, major depressive disorder, and schizophrenia share several common genetic risk factors. Variation in calcium channel activity genes were found to be important in the development of all 5 disorders. If that be true, it challenges many of our present day thinking to a great extent. Means this is a finding that from genetic studies that these 5 illnesses could be related somehow. If that be true, then nosology gets ups and downs. Means total things get disturbed. So this is one fluid state that you need to keep in mind to that things could be different in future. আচ্ছা, এটাকে যদি অন্যভাবে দেখা যায়, যেমন এতদিন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ক্লাসিফিকেশন তো আমরা একটা ক্যাটেগরিক্যাল এতেই করছি, তো এখন যদি একটা কমন বায়োলজিক্যাল সাবস্ট্রেট পাওয়া যায় যে পার্টিকুলার জিন, that can make advancement also. সেটাই তো, this is a fluid state, you can always advance. Actually even যে সাইকোসিসের ব্যাপারটা ছিল সেটা তো ডিকনস্ট্রাকশন দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল, যে let us deconstruct psychosis, কিন্তু আলটিমেটলি দ্যাট ডিড নট ওয়ার্ক আউট ইন DSM, সেটা দিয়ে বেশি এগোনো গেল না। কিন্তু মানে সামটাইমস ওটা যে হচ্ছে না ডেভেলপমেন্টের যে সাইকেলগুলো, যে সামটাইমস ইউ নিড টু ডিকনস্ট্রাক্ট টু গো অ্যাহেড, যদি ডিকনস্ট্রাকশন না হয় তাহলে ইউ ডোন্ট কনস্ট্রাক্ট ফার্দার। And in that background, I like to quote Eric Kendall, who wants us, the future of neuroscience is brilliant. The danger is that we are at the foot of mountain range that people think we have already scaled. It's a huge mountain. It is going to take a century. Excellent. So with that, I thank you. বাহ, ছবিটা একবার দেখা তো, ছবিটা একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। কি এত সুন্দর ছবি, কি গোলমাল? No, thanks to us in ওটাতে একটা এই ছবিটা এই তো থ্যাংক ইউ বাইরে চলে গেছে, কিছু একটা বাইরে চলে গেছে। এই ফুলটার নাম হচ্ছে বাংলাতে নাগকেশর, কিন্তু আমি ইংরেজিটা জানি না। Even everybody knows এর ইংরেজি নামটা কেউ জানে? না, আমি জানি এটা না। নরেন্দ্রপুরে একটা গাছ, নরেন্দ্রপুরে আছে, ওগুলোই পুজো শিবের মতো আর কি। খুব সুন্দর দেখতে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। খুব ভালো করেছো। ঠিক আছে, আমার একটি দুঃখ যে আমার ওম কেয়ার কণিকাদিকে পুরোটা শোনানো গেল না, who are very important as audience for me. আজকে আসার কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। আমারও একদম মানে কালকে বাড়িতে, আজকে একটা ইভিনিং বাড়িতে আছি 7 দিনের মধ্যে, আজকে আবার বাড়িতে ফিরে যেতে হবে, ডিনারও করবো না এখানে, কিন্তু মানে নেহাত আপনার বলে না এসে না কোনো উপায় ছিল না। জাপান গেছিল না?